si enanwumre nso one waya ma yen me chiatiefoɔ ne adɔfo a wɔhwɛ me nyina awurade enhyira obi bia enenso ya adomprono kase a papa na bie se me mra me kana asɛm enkyere ne ma awieye brɛ mu fa me ye ni ya ope me ya umoja sonfu udi umoja na to me eradia fa me ye ni ya ope fa me ye ni ya ope me ya umoja sonfu udi umoja na to me eradia fa me ye ni ya ope fa me ye ni ya ope me ya umoja sonfu udi umoja na to me eradia fa me ye ni ya ope fa me ye ni ya ope me ya umoja sonfu udi umoja na to me eradia fa me ye ni ya ope Anyimre fa me ye ni ya ope me ya umoja sonfo odi umoja na to me eradia fa me ye ni ya ope fa me ye ni ya ope me ya umoja sonfo odi umoja na to me eradia fa me ye ni ope Jerusalem ahoti for man o man oh yeah o man grown Dabi abashie na ya ni eradi betu Hallelujah, Jerusalem. Eya hoti for mine, oh mine, oh yeah, oh mine, grown. Dabi abashie, na yani eradi, betu, hallelujah. Dabi abashie, na yani eradi. Betu, hallelujah, Jerusalem. Eya hoti for mine, oh mine, oh yeah, oh mine, grown. Dabi abashie, na yani eradi. Betu, hallelujah. Dabi abashie na yani eradi betu hallelujah Jerusalem I want it for man oh man oh yeah oh man grown Dabi abashie na yani eradi betu Dabi abashie na yani eradi betu hallelujah Jerusalem eya hoti for mine oh mine oh yeah oh mine grown Dabi abashie na yani eradi betu hallelujah Dabi abashie na yani eradi betu hallelujah
Jerusalem, eya hoti for mine, oh mine, oh yeah, oh mine, grow, that be a Messiah, Nayani, ready, beto, hallelujah, that be a Messiah, Nayani, ready, beto. Be a besiamo. We are singing about Chamuako. Now, could I be a horn of my young funny pants at the sea? I mean, no be a better now. So, what about a year? So, Kuron and Albacoso. Many Yamia Juma Biala. Never be Yanis, Yafi Wakumum, and the watching him. Yafi Wakumum and the watching him. Now, walk at your part, I was so hot. Yebesia, Nayani. Ebeto, hallelujah. Who for you now? But sorry, now Tia Sifu, Baba was Yapapano. Yebeto, hallelujah. Yebesiamo or Solo. At the boy of one Kahu. At the boy of one and Kahuna, turn them for the was Yapapano. Bible says, I am was in an upon cancer season. Obasin sani we are running out if one now. Ever did that any area yet? There be a Messiah, Nayani, ready, Ebeto, hallelujah. Yet I was so bad, yeah. You're so dear, complaining with yam. And that's why I don't process ya what be it. The Radibat now go never did him. The father in our shower swam rase. There were years to Christ on Nazareth in dim. You owe Yana one card that come them. None and answers were sorry, Yano. The demon I yes, Yawa, I say. Peja ma eba wanim. The Radima 7 annual man. There were years to Christ or demon. Amen. The Radi and Shrow Bibia. The Radi and Shrow. My message in my Trinity. Establish a good foundation for the work of God. Se Kristo suma kwantu ewa nya foundation papa. Udan ya wosie ewa hunhum no. Ebejiri ayedan atu agu. Ebejiri atu agu. Nya foundation papa. Yesu Kristo kan sembi kire suafo no. Oka Luke chapter 9 verse 62 na. Wasi the ordinance aso funtunda de no twa na ni hwe no. Wo fata Kristo ahiniye no. The ordinance aso funtunda de mu no. No wo twa na ni hwe no. O fata Kristo ahiniye no. Timi ni odofo a wutie me. Se Kristo so betima nya foundation papa. Eni kwa asa wo san wachi wo Kristo so mu. Ebi a wo ye sofu wutie me. Unam ni amanko na wudi akire jai. Ebasa we need good foundation. Establish a good foundation for the work of God. Nyame adwuma na wo ye no. Establish foundation papa. Nyasa we si wo dan wa nwem ebebubu ayedan atu agu. No we assembly. E wo Luke chapter Ebreninti no. No we assembly Luke chapter 14 verse 25. 25 to 33. Wasi Kristo fra wo fra nipa. Ti Yesu Kristo botaya wo fra nipa ne se. Wasi periasi what they say periasi mo niam nyinala. Tu mo ka Matthew 16:24 na. Wasi asuafo nso so bi pese odi mati a. Wo be di Yesu Kristo ti sa wo be wo pese wo ye asofu dwuma. Wo pese wo kan nwan ne ho a e se wo pa wo ho achi. Na wo nya foundation papa. Wasi na nkrofo akwa pi ne no nam no. Odane ne ho ka kire won se so bi ba me nchen na ontane na ja ne yere ne mma ne nua mare ma ne nua ma nom ne onora ne kra orintumi nye misuani hallelujah waso obi ba me nchen na se wontane na ja ana ne yere asam we a bible ne kana ye hunhum asam nya physical se kotan wo yere kotan wo nua
eye sunsumu asem obi ba me nkyane won tan na jane ne na wonti me nyada enya mesuani Kristo soma wo somo no wo ye ne honam sem asofudi a wo die no wo ye ne honam sem enti no me pesa me kan se Kristo soma ye somo no atiafo a wotie me no Kristo soma wo somo no wo dwene ho da se wo dan kwa ya ma volume nem na kaka wo dwene ho da se udin no enkwa ngoma wo udin nim wo dwene ho da onwene ho da se udin nim pokura ne ya kyere eye da e wo nkwa ngoma nim eti asofudi a wudi no esoro ade watum ebia nipa nyina be wo sa wo ye sofo but ebia na foundation ni nye Kristo aniema na wugina so asafo na wugina so na nkasa no ni ti ye okot ni ti nye Kristo wasi no obiara verse 27 no obiara onso amasenu ya no na oni machiri no ontumi nye misuani obia wa bona dwene po obia wa me business obia wa bona dwene po so be yakra ma Kristo sa nipa no ana Yesu Kristo ammi no so ode ne be dey ode ne be na dwuma so obi ba me nchen na sa wontane na jane ne nane ne yere ne wono na le kra wontimi nya misuani udi nya misum nya dwuma adane honam ne ma udi aye nipa sem woni good foundation papa enti no be bibia wo bia no woni foundation papa enti asafo na wo no wo mre umu won konta enti me papa sofo a wutie me no watena se bu won konta se nipa dom agi watum na soro agi watum umu won konta se bu won konta verse 28 no wose mu wan no pese oto abantenten no retena se mu won konta ansasa wo de obetimi de awie wo dan ya wusie no se bu won konta se wo beto iron rods wo beto cement wo beto anwea wo beto abo wo dan ya obesi no wo bu won konta se eniema we ya wo ye no wo bu won konta sa na Kristo som ya de etie Kristo som a waba mu no se wo bu won konta se wo dan kwa enipa nyina beji watum se wo ye nyame adwuma o but ebia na asafuni ti nye Kristo ti ebia na ye honam ebia na ye okot ebia na ye bayiye na diso ebia na bayifo nyina ehene ene ana wabeti asore ose mu hu ana pese oto abantenten no rentra se mu hu nkota so odi obetima wiya na bi ofirase no wantima wiya wana wo hunu nyina firase goro no ho se onipa ifirase toy wantima wiye wate enipa ya firase aye de wo firase nyamedwuma se saata ba ofiri nyamedwuma ase no na wo sura wurade enipa bi asakra fofora wonim se wo kasa kora ye bone anso no oduru fifiri ba bia na wa basalade Kristo soma wo so no unya solid foundation unya good foundation papa asofudi a wudi nyina waye na honam sep ebia Kristo soma wo so no ebia wo ye panyini wo asorim waye na honam sam ebia wo ye church member unsura wurade ti wabu ho konta sa wo kan nwan no ho wabu ho konta sa wo kan nwan no ho on kan nwan no ho enti na wabra bone Bible nya de enko no wabra bone Holy Spirit enko enti wotena mu a enye yie osi do di bai frase to na so watuma anwie anasa ohini be na ne ohini bi kwako no ntena sin nwene ho kane se obetumi de opedu akosia de odi opedu onu reba ne so no anya sa obaako na owa chichiri no otu obofo kwosere se ompata amen enti no e se ubu ho nkonta se Kristo somo no waka nsensemu ana se Kristo somo na kwan ne mienu ugina baako so ana se ugina mienu so ana ugina finfini edura na jo obi ada na wo Yesu mansam wonya waje se wo pa kra ye den ama Kristo wo se de odi ne nsaso funtunda de no twa na ni hwe na ti no wo fata Kristo ahenie no tuka Jeremia 48 verse 10 na wo se na no me nka obi oye nyame adwuma biara oye nyame adwuma biara won kasa wontimi fa unyansa mpiriti emfa dom koma nyame o won kasa wontimi fa unyansa anya de empiriti on kan the Bible na ka wadwene na wo ye de o kan Bible si wi ase nyansa ye nkwase asem o nyame anim
Ntino tenasene de ebu ho konta. Wasi asori dan na say wasi ason dan a eto aso besa miensa na nan no. Anasa wo branch besa 20 no. Eno nchira say what do have you when your opportunity say wo heaven. Wa ma obra ya dachi no. Dachi na be hia ma hotefo be hia ma jam ne be hu. Esansa wa ma obra yi. Wa mu ho konta. Wa mu ho konta. Ubatonton samana ne oil. Ubatonton calendar ye the sticker ema manfo. Enti na sorry mane do mu ye da to calendar so. A sorry mane do mu to ye enkutone sticker ne no mane ma so. Anointing oil da die bi twa da die bi mu. You can First Peter 1:18 now. Was in a money missan no one for no projector and sikanimo. My brother who no more janum the Christ what is say ogwama. Yes, to Christ on your dinner ya tediama yes see am fan somewhere heaven. As soon any part do soon. Any part soon ya or him. Any part pensanchirane. I sorry about Nasi about the brother about building good foundation, papa. Ever soon yami or moody mono. I'm a radia varununa. What be a quietman on watching chini. One namadi for trophone at church for trophoso. O chinchini. Yes, what is a pibo where the Adriano aqua. On your foundation, papa. That Tibino, a day was in a bed Julia to a goo. You can Colossians chapter 1 verse 18 now. Was it Christo ya safuniti? Why na was safuniti? And as for no one fro nipa na fro one na say one kasa na wode person business wom. Why na ya safuniti? Sika na ya safuniti and say okot na ya safuniti. Was it Christo ya safuniti? Was it na one nipadua ene asafuniti re no? What? So ma Yesu Christo eya asafuniti a enhira no. Oni nipadua eya asafuniti. Oni fitiase ya awufuo mu abakan se oni ade nyina kan. Yesu Kristo na Nyankopon agina tum. Yesu Kristo na odi ade nyina kan. Se wasi asafu bi na se what the Bible can kan. Na se spiritually no, one see dan wo Yesu Kristo so a o da ho. Galatians 6:7. Wasi na mo na da mo Nyankopon si na twetwe fi se de nipa gu no. Eno na obetwa. O da ho. Kristo so ma wo so mo no. Uti fie tama apa na akwa asore umfa nyame nya hwe unimu nyame wo da wo sanse uni good foundation tida ubewu no Hebrews 9:27 da wo ma wo se wo praku na wu na tina tamu ho ubebu ho konta ye sofu bia ye nti no wo se wo asore pa de wo nya de nko bi da asore ye kuo pa na adjon wo da ho obakura wo no no pese onsomo na how much more say nyame a wabo wa ba wiase wo de chese what hye sofu bi obi yira wa kwa fa nti no se onkwa asore sofu ni bebu na nkonta wo so bebu nkonta se wunya good foundation papa you can look 10:17 na wo se odio so me no dia ni je san be ka se radu dinti ahun boni pabla wo mo ase man na ye Peter mo de na ye suma asuafo ne de na 20 no kra na e me de no Luke 10:17 wo kan sa about 20 na wasi we mo de mo mo ni nyesa wo na bra wo ho asema wo na mo mo ni nyesa ya twere wudi wo soro asori panyin nti wudi wo nkwa ngomani so for mame a waje asori akantan so nti wudi wo nkwa ngomama asori panyin a wo ya deaconesses uni foundation papa nti na wo ya aka wo asori ho no Ose mma we mu de ma wani nyesa wo na bra wo ho ase ama wo na emo mu wani nyesa ya de wa twere wudi ye de e wo soro ho ma wani nyesa ya twere wudi wo soro ho mimi adofo a wutie me anya wani so nyansafo na wiase nyansan ye kwase asem onyame anim on si foundation papa that be na jam ye behu ye priti kire wa wonfa nya adwuma ye priti kire wa wonfa nya adwuma evangelist ya wutie me wo mpesa wo be ye nyame adwuma ni ye wo ye nyame adwuma ni bia na piala tika wo penti build the foundation papa ma okra you can Matthew na Matthew 7 verse 24 was it obotan ni anwea no so dan sie se wo se wo dan wo botan so a
that you benya home ya ma wokra asafo no me busa se esi anwea ma na se esi obotan so enipa nyina beji watum o so we ya deken na se nipa nyina beji watum se wakọ asori be se 10 years ni nipa nyina beji watum beti bia na soro nye den anyi wontum bia na soro nye den anyi wontum tu kan John 15 verse 16 na wo se anyamu na moyi me anyamu na moyi Kristo na me na mayi mu na me de mo si wo se mo kwaso aba na ma aba nya den entena woda onso aba wakọ asoro di asafo akenten so anyawu na nane Yesu o sa asoro ne wo mu na start yenti media o dada wo ho o se anyamu na mayi me na me na mayi mo na me de mo si wo se mo nkọ na mo nya de mo kwaso aba na ma aba nya de entena woda Matthew 7:24 o se enti obiara otimi nsem yi na oyo no me do no beto obadwemba obiara wote masem na woyo no me de no beto obadwemba na ese bebrete nyame asem a onfa nya adwuma bebrete nyame asem a onfa nya adwuma obenya dade akotena so ndam atie beto onfa nya adwuma obenya dade atie priti ni nyina beto onfa nya adwuma menu adofo Jerusalem kuro bi wo honom a ahotefo na ekoso sa kuro we sei no achinjifo nka enko hobi obi a wagi achinye obi a wanya na giso basum Kristo no onsi ho ose entiere obi a otime nsam no ayo no me de no bato obadwemba a oto na aban obotan so no oyo obadwemba ana wuti nyame asem a wonfa nya adwuma oyo obadwemba ana wasi wuda wa anwam edura na dwa na wo kante na wo Yesu mansam de no bato obadwemba oto na aban obotan so na nsukase toy 25 no na nsukase toy na nsuo yiri na mframa boy na bebo aban no na anhwe ase efise woto no fapem obotan so hallelujah woto wodan no woto no fapem obotan so enya wodan ya wasi a wodam o God Bible say afa wi ma wi ase yenti fashion ya de emfrim me ka honhum dan ebi ya Kristo somo no wahye ase bet wunim ti na be so da ya wodan basa wahye ase on kai da kura be se 3 months ni on kai da wo so da ya kura na atemu da si wa firi adom na se be wo the foundation papa na nwumire sa wo enka ti sa wo be sore afiri boni a wutim asisi ani na da ne kro no pesa mi nkunya sore sika watama bo so wo de akoku country bi so wo di no wo de bo brade bia school akase e de to fie ne adan wo man Ghana mu no anya wo dia o owura bi de adwuma bi ahya wonsa na wa anya ni ya Bible so be bu ho konta akira urade osina nzukasi ato na nsuo yiri na frama boy na babo aban no na anhwe ase efise woto no fapem obotan so na obiara wote ne nsam yi na onyo no me de ne beto oba kwasia oto na aban anwea so no na nzukasi ato na nsuo yiri na frama boy na babo aban no na anhwe ase osina hwe ase na hwe ase ne ye de eso woto dan wa anweam minu ya dofo a wutie me edan no woto na nwuam enti na adwiri agu no woto na nwuam enti na wo yira wo sa na obi da enye woni wu no udan na si anwuam you can Hosea 4:6 na wose nim dia me man nti metwa wona gusasre esansa wo so wapo nim dia nti me so mapo se nim sofo wagya wonyankopon bransam ho ana wode ayi honam ne ma na edan ebu nyame asafo wode honam sam na asum nyame kenkai books ahodo books a ebie nipani books ahodo a emfa adema papa mma no eno na wo kenka wo unya dade enhwe Bible nim o kan ask for 13 na wo se na petro ne oni ayi dwom no mu ya papa hwe ko mu nsua nwoma da so honhom na de wo mu yeye wagya wonyankopon mransam ho ana ade honam ye ti asafo no mibusa wo se esi anwem na na se esi obotan so asafo no
esi anuama na se esi obotan so. Okay, 1 Peter chapter 2 verse 4 now. Ose Kristo ne tuasebu otituro no. Kristo ne tuasutibo no. Yesu Kristo ye tuasebu otiti a nipa pa no. A ye de ye nim se osombo ma ye. Esanse ni mu ne ye hwehwe tenene, ni mu na enkwan ye de ewo mu. Sa papa we se wamfa no. Wamfa no na se okodi di nnuru achi, utimi ko beni, utimi fa akọ beni kwade aduro be nyame adwuma. Establish a good foundation, papa. Ose na ono na mo ba ne nchen. Ose ono na mo ba ne nchen se bo ankwan wom. A ni papa no a Onyankopon de wa fa no a wose wa fa no na ne bo ye den. Mo so mo ma won fa mo se bo ankwan wom. Hallelujah. Me nua dofo a wutie ma Nyankopon fawo. Ma Yesu Kristo fawo se bo ankwan ye de ewom. Ma ya mfawo keke. Se wo ye kokwa sa boturo bojo. O se boturo bojo de meye de me fiwa famanum. Ma fam sam abu ankwa wo mto aban. Na ma ya honhum mu dan asofuku okronkron se mo bobo honhum afode a enam Yesu Kristo so so Nyankopon ani. O fa woni padua mo afode a. Nti awrade je wotum sa wo ye o ka asofuku okronkron no ho a oje wotum a enya ye. Oje wotuma enye yie. Ukristo soma wo somo no, wadane kro no, wadane anrobes, sika na si wani so. Ukristo soma wo somo no. Uyo boturo bojo. Uko sumu nyame kakra, na wako budu iskakra. Uko fle kakra, dura na jo wo samo nan. Dura na jo anyampa ya na ubo, wo friend samanfo. Samanfrefo. Wo sa kwa sore wo dada wo. Ose mo fa mo se bo ankwan wom ento aban efo ye fa wo se bo ankwan wom e betimi de ato foundation papa e be yie Ukristo somo na wo somo no somo no janim ese unya solid foundation ese unya foundation papa ma wo kra o foundation na dwiri atu agu adwira ya da atu agu. Wase verse 6 no se efri se e wa twere ni mu se hye me de tuasebu otitu a wayi no na ne bo ya den ma to Zion na de oje no die no ani rengu enti mu amoje no die no ahoden no ye mo dia na wona wanyi nie no die abu abantofo na pa no na aye tuasotibo ni suntidua botan ama wona wo sunti efri se wontie asem no wate wontie asem no di obeti yeso so a onfanye de enya adwuma waya no wonsan obi tu suntudua na so obi sofo akofo obi ira na so sofo tonkuto ne ayi ti asondem kraminsi bible se so ahonhom ne hye se firi nyame a so ahonhom ne hye nti wa church ni bi wo hono ma awu ahonhom mu church a enkwa awurade adidie no church na wu ahonhom mu awu ahonhom mu enya Kristo na di so aya bronsam na ede ediso awia ya brai mo menua Kristo ni awutie me ma woni na wona ya vigilant ma woni na ho na osafo no na ni abre obonsam apa ne nkofo a wode wo mo ye de etete asafo uchinchini wonam come to comes ufoot bi faka ha afiri sunya kokuma se anda ya me kompai bo o dada wo o dada wo o dada wo Tuka Proverbs 21 verse 16 na was said your full film nim dia kwan so betena nsamanfo asafu mu ya wasafu ni bebre wo ho no manya Kristo na edisuo enya Kristo ti aya nsamanfo asafu wa ma wani an na ho no a oye konfo na kuta Bible and wa bo sit o de credit card da aboni minim oye kromfo o san ye konfo menkasa asofu ni ho asofu nyame ni papa enya nyame ni pa wo ya pesami nkuminya aso sikanti no bedi sofo enya nyame ni pa odi nnuro bedi sofo ka wa potipoti
nya foundation papa ka Proverbs 4:13 na wose so nkyerɛkyerɛ mu dendende enyam eno ne won kwa ene nipa mpankyerɛkyerɛ nipa mpa adesua Bible da hɔ no na o tewaza nipa mpankyerɛkyerɛ so nkyerɛkyerɛ mu dendenya da enyam tu ka fa Timothy 4:13 na wose bata kenka futuo ne nkyerɛkyerɛ Paul ka kyerɛ Timothy wose bata kenka futuo ne nkyerɛkyerɛ kosisa mɛɛdɛ mɛba oso de ma to ho na wo bata ma to ho adwama ya wose yade korono ya wose yade ani bre honhom ayɛdɛ ayɛ wose yade ti Yesu Kristo fa wo to ban a enye yie esan se ani bre yɛdɛ ɛwɔ wafa ani bre ɛwɔ wafa minu yadofo ye wo kuro bi wo hono o ya mfa ni pansa na si ye betena ho da busa ho se udin wo nkwanwoma nu udin wo ana wo be kobi busa ho wodwene ho da se wo be kɔ heaven ana me papa sofo wodwene ho da se enti awurade atima yi ne ho akyerɛ wo da wo hu awurade da ewo yi spiritual wo hu ne da wakasa akyerɛ wo da na obegyina wo si nyame se awurade akasa akyerɛ wo da awurade nkasa nkyerɛ wo da enti na wankasa wo de wo pɛɛ de som no no honam som na wo som no enti Kristo som na ya som no wo obi a okuta Bible a study ni ye more vigilant mo wani nya dai enna ho e se unya vigilant wo ma wani da ho na wo se nipa we say no se wo nya Bible na kita no na waje na di prekopɛ obewia wo de wakobonsam kam obeka tira wo senti amane ye da wo so ti utu anamo Kristo som no ye wo honamfo ho ye wo wona wo ye de wo som bonsam. To can 2 Timothy chapter 2 verse 19 na wase Nyankopɔn asafo nya da ehihim da asafo afiri nyame ne wo hu sa asafo na guda obi won mo se first na me or the say o se first na me sofo na me nya sofo na me bonsam sofo se me nyame sofo ate sankofo ni nyina no o mu mfira urade o ritual o ye na najo 2 Timothy chapter 2 verse 20 wase Nyankopɔn asafo him da Nyankopɔn asafo ehihim da asafo afira urade no ye ka nyame adwene ye den e de kyerɛw ye kyerɛw no kora som wase na nso Nyankopɔn nyina so otim ho pintin ekura nso anwi awurade nim wona wo ye ne dia ane ye ma obiara obo awurade din ne ntwe ne ho mfiri dia entene ho hallelujah wase ma odi obi obo awurade din wo ntwe ne ho nya dan mfiri dia entene ho ade sofo no kuro fira awurade no waye mmere wada wo honhum mu utim so oni anonten ba akokora empire obebo ada bia kotodwe ne kahuro wada to obegyina ho no ma ne wo ye nyina ye honam sam onfa Bible ni preaching nya da emfa nkyerɛw ye wo ye bia ye honam sam Bible say na tempo ne na kwan ba ye den ebada ho na asa ekwan no de ne ho ntia bia nya da emfa so Isaiah 35 verse 8 wo say de ne ho ntia bia nya da emfa so na tempo ne na kwan ba ye den ebada no ba fra no kwan konkron de ne ho ntia bia nya da emfa so de wo shi wi fo ni ho jotofo mo hwia anom joto ahodo ewia koke o mo mfa so obefra na kwan konkron 2 Timothy 6:12 na wo se kugidie kopa no sofo ayi wo se nyame afra wo sofo wo ni good foundation papa ya de sorry ma 20 agina wani mo nyina na ebo hwete no uni anonten ba kokora wase kugidie kopa no so dan kwa obodi ya de efra wo no pa mu kan yie adansefo pianim yi atan kanim tufo saniema wa nkura sofo na huni se wo ya azan onya bonsam sofo a ono akasa na dwene a wode bepe sofo dia me yatua ne ka so se yi atan kanim tufo
abojo tane ne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu na kogidie kopa no so dan kwa obodi fra won obodi fra wo se beton samna wa amodi amfra wo se bɛyɛ dai be hyehyɛ amanfo pieto amodi ankyerɛ wo se na bɛfa wo yonkom bɛɛma ho dan kwa no ɔde ayɛ dai ɔde afra wo wa amfra wo se bɛyɛ nsankyerɛ na ma amanfo so dan kwa na obodi yɛ de ɛfra wo pa mu kan yie ode wonwan pa mu kan yie o kari wani mi kire nyam sompa asumu ahoden wa pa me nua dofo a wutie me masofo bi ade a wo ye nto suntibia ebi kwa no wo bonsam kam oba ba yi wakọ ne wo ye ne ma ne nto suntibia na bible atwe se twa se ye de eba enti na wo se ye de eba e twa se ye de eba yo fomfiri nim dia kwan so no obetena nsamanfo asafum the first Corinthians 10:12 for say de ye ne se wogina ho no onhwe ye ne wanhwe ase hwe na wanhwe ase hwe ma wani na ho eya wo se wogina ho eya wo se wanya foundation papa wo wani so but nyame ani mu no unyina ho wada na sore ose de ye ne se wogina ho no onhwe ye ne wanya dan wanhwe ase hwe na wanhwe ase hwe na wanhwe ase esa wonya foundation papa de ma okra esa wo si foundation papa enya honam foundation na make o spiritual foundation enti niam ankasa Yesu Kristo de soma ye ne yeni so ye de ankasa ya dwene na ye de church bible no ebra wo ne asuafo du ba ko ne ye den ekọ pepo no so no an Yesu Kristo ba be ko no wo ka kire wo Matthew 28:16 to 20 wose ohunu no okoto sore na bi no di akiniye na Yesu Kristo na be kan se wo de osoro ne asase tumi nyina ye den ama me ade na okoto sore bonsam ti mo kokko ya amana man nyina masuafo na mo nkyerɛkyerɛ won nkyerɛkyerɛ de ye de ato atwene ba bi o ukua da ye so consultation ya wada ye deliverance service efiada eye empire bokase ya wada eye makuo service memenda aya anyomtofo kosieda aya miracle service just teachings ba akokora ye the enim wose na mo nkyerɛkyerɛ won se woni de ma hyɛ nyina so na sofo be na betimi akasa nyame afre no ebe gina wo se me wo good foundation papa ebe be gina wo akyerɛkyerɛ obi se ye say fa kwampa no so ye say ofo abone ofo mpona twen so ofo awon say ye so ofo ekrono so ofo se toko so ye de ebo okrono no na ye ne de bible say ya ahwede ama abofo ni wiase o ka 1 Corinthians 4:9 na wo say ya ahwede Paul na kan wo say ya de ho ya ahwede ama wiase ni abofo ti sofo mi ehun se wo ye soronko amanfo yira wo no mo de da ase ne say wo yire sa wo mpena wo hihye hotel ase ne say ose ya ahwede ama wiase ni abofo wo ye krata ye kenkan wo you can 2 Corinthians chapter 3:2 na ose na mo ni ye krata wiase fo ye de kenkan ndi wo ma wo brabo a wo bona to bi suntidua wo brabo na wo bon emfata bible no enti ato bi suntidua enti no wo mpese obewura nyame fie bible si suntidua ti wiase nya de enwie Matthew 18:7 wo si suntidua ti wiase nya de enwie suntidua ti wiase nwie me nua dofo a wutie me akonta ni sofu ma de say nyame mu akonta nya de mfra sofu bi o
e man ye nipa ne ye ntu suntidua bo wura nyame fie fa homa papa no anche Yesu Kristo beba bisasa wudi nkwa nwoma no wudi wo aso obiara wa wonu so de na hye nkwa nwoma mu obeto na tiri ojatade anim bi awrade nim sa wo preachi awrade nim sa wo kanyame asam awrade nim sa wo evangelist wo ya nwumtuni nso no abra ba wo bono woni foundation wa kan sinsemu adwiri agu ohunhum mu we send you Philippians 1:21. Philippians chapter 1 verse 21. Wase na me de mase ameti ni Kristo no wo ya memfa so wate osomafo Paul na eka ho asem no se wakatua wasase so a ene apo no tokoso bo nyansa kwan ni wiase nyansa na wo de gi amafo sika no tokoso ye wakatua wasase so bonsam tumi na kura wuti na wo pesa wo de wo ho no wase na me de mase ameti ni Kristo no wo ya memfa so na se honamu asetena yi ara ne ana meyo mo adwuma mu aba ene minim dia memfa wase ene minim dia memfa na mehini no ma mienu intam pena me pesa mitu ha na me ne Kristo ye de ekotena wate oso pesa utu ha say na ukosom okot u pesa u free wiase ya say na ukos in spiritual na ukosom okot na ukosom India bosom ukosom ayi or the say Nigeria bosom puti ko tete ha hai enuro so for tete ha hai uni foundation papa eye Jimmy wase pana me pesa mitu ha osomafo pon na eka o ti se wo kuro bi anka wo kọ hono ma anka ewiase ayiwe ka bebu no bola pana me pesa mitu ana me ne Kristo kwatena efi se enu momu na eye papa na honam mu tena de munti eho hia yie wate honam mu tena na hia o adanti na wo bu amanfo pepe cars ne efie ne dan ye de etena tena mu ose pana mpesa mitu ana me ne Kristo ye de ekotena pana mpesa mitu ha na me ne Kristo ye de ekotena ana anso pesa woni wo kondo wiase na woni wiase fo mo ni ye de eje Kristo ni a wo se wo gina ma awurade oni foundation ansankyerane na odi akira nwanwade ansankyerane akese ani anwanwade na odi akire osinye obi osini se awurade na be kosoro ahini o na de oyemeje owo soro na pede ada nipa pi be ka chem se awurade memfa wudi nhyankom memfa wudi ntu ahonbone na meka ma kire won se mini moda mu firi me sonko Luke Ephesians chapter 1 verse 22 na wase no de ade nyina hye ne nan ase no de ade nyina ye wase no de ade anyina so tire amasafo wo ya ade nyina so tire amasafo ani se ni padua ne de ohye ya ade nyina mu wate o de ade nyina ye de ahye ne nan ase wo de ade nyina tire aya asafo Yesu Kristo no ona ye tire ema asafo Kisa wasia wa kisa wasia sondan na wasia nipa wo hono ma da ati bi unwuma na befa jam unwuma na wo ye no ejam na befa wo sa wasia nipa wasia penfo wo ho ene ya nwunu wotutu fom de ade ahye fom ana wo yesu mansam a o dada wo ho Abrantie bia na minim na osunwan bla me nwale o ka chem so be wale me ana msade ya ne o ye evangelist ya me so me evangelist na me bo ho mpaye sa me sonda na motia mienu giregyina na nkyenti no na minim se da ye keke
me busa no say na motia ye de we evangelist yo evangelist en ko is kwande onye prophet no aka say or the saying bia obeye den o wia wa na say bibisa evangelist o preach about repentance pa o science enchirene motia mi enu gina nche na mko ka kire nso be basa me ko ho sesi a o ka kire me ka kire nse motia mi enu jejam che motia na o ye den na wa wusu ni ti kwase na wonye honhom wa misudia eni ana motia ye den ejina ne nchen ani be se ani 1 month ro bubugu ho e wa na o se mepa ma ye de aka e na o san sore ye de o pa mu kan ye no na o san sore ye de se wonya sa de ni bio o mani pa na ho timi darija o san sore gina na so ye won kwafo mebro ma chichi nnuro ade ye nyame adwuma ebi o evangelist o di preach say nipa ba beto korase e twedom o dada ho entino me pese me busa say entino sankofo we nyina ti o mo dwene ho da pa say di o mo ye no to mo foundation di o mo ye no o mo wo fa pem papa e ma Kristo o mo ni foundation papa Yesu Kristo kan sembi o de say asuafo no o mo kan sembi ye de e de to ho Judah chapter 1 Judah o mo kan sembi ye de e de to ho minu adofo awuti awie ye bremu ne ye won no aka kra bi na Yesu Kristo aba se pritetira wo nyame asa mo mfa nya adwuma onya wadwene se wo be sakra wo wadwene se me wale na me sakra adwama mo anu ya no aduro ne awale o nko obi ntimi ngwale nsa akọbọ adwaman why wadwene se won sakra why wadwene se nkrofo wo tro na wudi no utu kuro ne so na be sakra wo boa ukọ kuro foforo so be sa di tro na sakra wadwene Judah chapter 1 verse 17 was say madofo was say na emo madofo monka nsema ye na Awurade Yesu Kristo asomafo aka to ho no se wo ka kire mo se ebra edi akire mu no fedifo beba bedi wonara wona mumu yo akono akiri wate sankofo ni nyina no obi wo hono ma obaba be gina wono ma ebi obaba be priti akire wo ye sofo obaba be priti akire wono utimu se asema wo kan ne na brabo na wo bo na ye pe na bu ma ne Bible ne nye enye pe o se na madofo monka nsema ye na Awurade Yesu Kristo asomafo aye de aka to se fedifo beba ona bedi wona kono akiri monka nsema ya ka to hono anche Yesu Kristo beba ne maye tosu mieru na ban ne maye tosu jansa manfrafo na dura na dua wo kanchin jai dura na jo bia da 2 o'clock na wo kanchin jai na moa ebila bi beba tumi mutumi njefo no besane na wo ne obayi ehunhum ni nyina no ebeba wie ya ebi a wutie wo ya baifo edua na jo wutu mrebi me bompa ya na jo saa 4 years minya vishi sofu bi okumase agidi pa abaifo nyina camp abaifo nyina ehine no otu anajo otimi to for the whole world ono se Ghana ye dey ekuta ne se handkerchief nso en adoma tan na ase fama woni am na hono bonsam no be wiawo o se na yenum na ode mpapa mu ba otimi ga san we mu omo kasa gansi ya dodo omu yese ode mpapa mu na omo wadwena ye dey aye basa ode mpapa mu ba honam akiri difo a woni honhom wate oya honam akiri difo a wanya dey woni honhom oni honhom ndi sa ahantan no e wo se Kristo somna wo somna sofudie no ja ahantan ne ahomaso ne bra wo ho ase na ka adwensa kira ye dey fa kira nipa Awurade no na de nwosra ye de egu so na Awurade ka chese ma numi ho sam de so ye de esi ade so esanza na so ya hantan o ya homaso no pe David yakuno tu ka first Samuel 16 verse 1 na wo se na Awurade ka chese Samuel so be jam so akosi da ben na me de mapono se oni Israel so hene na fa wo se wa ben mama me suma kuro bi a e friend Bethlehem owura Yesu nchan ne mamu na mayi ohene ma ye de mafa na David bre ne ho ase nyame nipa wo se wo foundation papa wo mbra wo ho ase
Ube preach chira domani mu ana omo da esansa wo ya hantan. That's Samuel 16 who kan ho no ma. Na 14 the Bible say Awurade honhom firi so na honhom boni firi Awurade nchen be ye de ebe ha no. Honhom boni firi Awurade nchen ebe ha no. Awurade honhom firi so a me papa sofo be ye mmobo. Kristo ni ahutie me. Wanya ahoma so ne hantan asafo waje kenten so na Awurade honhom firi so be ye mmobo. Oba ye mmobo be ye empty. Bra wo ho ase. O ya hantan ne ahoma so. To Oka Hebrew 10:37 na was na kaka krabi na do beba na ba orenche de otene ne frigidie mu benya nkwa wangasa de waji asafo akanta so wangasa de oye archbishop wangasa de oye ya wa ko Bible school makoma ko 9 wose de otene ne frigidie mbe de ebenya nkwa Proverbs Oka Proverbs na we Proverbs na 8:35 wose de ohumi ne hunu nkwa uhunu nyansa uhunu nkwa na onye Awurade wani so na de ofom me na odi ne kra abro udi wo kra abro o kra na wo ye de udi na bro o kra na wo ye de udi na bro o kra na wo ye de udi na bro mini adofo a wutie me emu obi antu nsam nya de enwu asum emu obi na ada se wa bra bo akokọ titinchini asafo awo mu mpai bo wom kamu na bo mpaye the Bible say umie wa no kra no o bese wa no Bible say na ha na bese na no kra do ade nim de na ye de ha no o bo mpaye Awurade tie obetie ama omu ya hantani ahomaso omu ni kokoa ba kokora omu ni kokoa omu ya hantani ahomaso e wasa wo bra wo ho ase na Bible say wo si ahantanfo akwan ebi a wo ni foundation papa wo sa ya ahomaso e sa wo bra wo ho ase You can James chapter 4 verse 6 na. Was saying the Onyankopon si ahantanfo kwan no doma ho brasefo. Bra wo ho ase. Sofo a wo di sofo a wo ye Yesu Kristo adwuma ye ni o ten papa no. Ahantan ne wo mu no ten papa no. Esa wonya good foundation papa. Esa wonya solid foundation papa. Ubese nipa sore ye de ekoto ubese nipa koto hoahoa ana koto me na yesei to ka Revelation chapter 22 verse 18 na ebra na ayibofo ne da de atere oyi o de say John no ka John ekoto no Revelation sam nyina na obofo ne da na di kire John ade ne ko hunhun mu enko akoto no wose ankoto me na me ye unua no madifo no wona wakura nhoma yi mu na koto Nyankopon Sofo a upese nipa koto nipa ya de ehoahoa sofo a upese nipa ya de ekoto hantane ahomaso bra wo ho ase sofo a wani kokoa ebia wo ya da woni kokoa ana obe asori no beja wo nyai ana say me mfa ho woni nipa ho ta woni kokoa wo ya hanta wo ya ahomaso woni kokoa wo pe nipa akọ heaven sofo a ya ka eda wo ya ka dekenesis anyuntuni a woyaka ebradu se munya good foundation papa na wo kai o kan do no kai o kan do no me bra na ebre ye we say be of First Corinthians chapter 3 verse 10 First Corinthians chapter 3 verse 10. Was it a church for said what it? Was it na Nyankopon adom ode adom mi so na me na meto fa pem se odansifo nyansa for what it? Foundation na me kan ho asem. Was it Paul na ka was it Nyankopon adom ode adom mi so ana me na meto fa pem se odansifo nyansa for asuafo na ba ya adwuma na to ho. Na ode fa burodua ne sere to so. Na ka kire se mpana twen ye. O dada ho. Nyankopon adom ode adom mi so na me na meto fa pem se odansifo nyansafo wo se na obi to so
no biara oto so no hye se de osi tofa verse 11 was na fapem foforo de obiara rentumi ntonka de hye wadada a ni Kristo no wate o fapem ne de o fapem ye okot o fapem ye nduro o fapem ye abosom na ya ntene bilekum be semfie be sensiani na kwaku bonsan koje ne bosom osofo bi wo o se me ye adwuma na manti no me metua oka fapem foforo de wontimi ntonka de hye wadada a ni Kristo no wontimi ntonka ho to fapem papa ma Kristo wase fapem foforo de obiara rentumi ntonka de hye wadada a ni Kristo no nanso so obi di sika kokko dwete abonhene ne nua esre ne abrodua to fapini so a obiara adwuma bedadi na da no ebeyi na di efise ojamu na ebeyi adi unwuma bedadi na ejamu na ebeyi na di meni abafo a wutie Kristo soma wotom no enhwe nipa san nipa wo ya tumi suntidua ma wani mmere ose sura hine afiri Yohane subani subasi nne sura hine ya nibra so na wana ni abere no ofa na ni eden so to fapem papa ma Kristo o de sra ne abrodu ya to so a ebira bi beba beda di wo jam ebira bi beba beda di wo jam esa wunya good foundation papa establish a good foundation for the work of God nyame adwuma wo ye no enya ne sa wo pe bibia firi munti na wo ye enya ne sa wunya nipa wo tam obi wo ha wo frɛ na wo ska obefa wo ni ska onfa obi wo ha obi yale a wo ni nipa wo tam nya nipa ho tam wate na enche na papa na ba nya nipa ho tam enya de beto obi suntidua wo pe nipa akọ heavy uni kokọ o ya hantan the last quotation 1 Corinthians 15:58 was asidan kan yankopon wonam ye na Awurade Yesu Kristo so di nkunima mame amayen etimi nua no madofo muntintim ema asem ntu suntidua muntintim mayihim koso Awurade adwuma mu da efisa wonim sa wo branya dan anya kwa wa Awurade mu menu adofo a wutie Kristo soma wo som no obranya kwa da bira bi baba obedi da anya dan ani awie ye ema obranya dan anya kwa da wose tintim mayihim koso Awurade adwuma mu da efisa wo branya dan anya kwa wa Awurade din Awurade nhyira no nte nani mu nhyira me na wo bom paye Awurade Yesu ananwumre so yada wase Awurade wa me yate wasem ase na wa me yahu wasem ahintasem no wo se ye establish a good foundation for the work of God yenya foundation papa na wie ye bremu no yenya foundation papa ya fa brodua ne sere anto fapem boaye na niema bia hyehyɛ yasafo ase no ye mfiri ho boaye kyerɛ ye di wo nkwanwoma mu yada wase sɛ waye ne saa ewo Yesu Kristo din mu ti amen